දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා ඊයේ රාත්‍රියේ කටුනායක ගුවන්තොටුපළින් දිවයිනට පැමිණි නව ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය ජෝන් කී මහතා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පිළිගනු ලැබුවා. අනතුරුව ජෝන් කී මහතා නිල වශයෙන් පිළිගැනීමේ උත්සවය අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. රාජ්‍ය ගෞරව සහිත රිය පෙරහැරකින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත කැඳවාගෙන පැමිණි නව ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයාව එහිදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පිළිගනු ලැබුවා. නාවික හමුදා විසින් සම්මාන උත්තමාචාර පිරිනැමීමෙන් අනතුරුව නව ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් ආචාර වෙඩිමුරද පවත්වනු ලැබුවා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් මෙරට රජයේ ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන් ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලය හඳුන්වා දීමෙන් පසු නව ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග මෙරටට පැමිණි ව්‍යාපාරික නියෝජිතයින් පිරිස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත හඳුන්වා දීම සිදු කෙරුණා. මේ අතර ජනාධිපතිවරයා සහ නව ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පැවති අතර ඉන් අනතුරුව දෙරට අතර ආර්ථික සහයෝගිතාව වර්ධනය කරන ගිවිසුම් කිහිපයකට අත්සන් ලැබුණා. මේ අතර නව ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයා කොළඹදී පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සංගමයේ විධායක කමිටු රැස්වීමටද සහභාගී වීමට නියමිත අතර ශ්‍රී ලංකා වාණිජ්‍ය මණ්ඩලයේද ඇමතීමට නියමිතයි. නවසීලන්තේ සහ ශ්‍රී ලංකාව පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය සංගමයේ සමාජික රටවල් විදිහට අප දෙරට අතරේ තිබෙන්නේ ඊටාම දීර්ඝකාලීන සම්බන්ධතාවයක් සහ ශක්තිමත් බැඳීමක්. ඒ නිසා ඒ දීර්ඝකාලීන සම්බන්ධතාවය තව තවත් ශක්තිමත් කරමින් කරු නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ මේ පැමිණීම අපි ඊටාමත් අගය කොට සලකනවා. ශ්‍රී ලංකාව වගේම නවසීලන්තය කෘෂිකර්මාන්තයේ පදනම් කරගත් ආර්ථිකයකින් පරිපූර්ණ වූ රටක්. ඒ නිසා ඊටාමත් ඉහළ තාක්ෂණික දියුණුවක් තිබෙන කිරිකර්ම කර්මාන්තය ඇතුළු කෘෂි කර්මාන්තයේ නවසීලන්ත රට තුල තිබෙන නව තාක්ෂණය සහ නව දැනුම අපේ රටේ ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ සිටින සෑම කෙනෙකුගේම සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගැනීම ඉතාමත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා අපි අද අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම් තුල ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ රටේ කිරි කර්මාන්තයේ දෙන්නන් පුහුණු කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි අපේ සාකච්ඡා තුල අපි සාකච්ඡා කළා බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙරට අතරේ සංචාරක ව්‍යාපාරය තව තවත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට. ඒ නිසා වෙළඳ ආර්ථික සහ අනිකුත් සියලු අංශවල මේ ද්විපාර්ශ්වික සමගතා ශක්තිමත් කරමින් නවසීලන්තයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතරේ මිත්‍රත්වය තහවුරු කරමින් මේ නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සංචාරය ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක් කොටයි අපි සලකන්නේ. ඒ නිසා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය සංගමයේ රටක් විදිහටත් දීර්ඝකාලීන සම්බන්ධතාවයක් තිබෙන දෙරටක් විදිහටත් අපේ මිත්‍රත්වය වඩා තහවුරු කරගනිමින් ඉදිරි කාලය තුල අනාගතය තුල තව තවත් ජාතික වශයෙන් වගේම අන්තර්ජාතික වශයෙන් අපේ සමගතා ශක්තිමත් කිරීම තුළ අපේ රටේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආර්ථිකය ගොඩනැගීම සඳහා මේ රටේ නවසීලන්තයේ තිබෙන නව තාක්ෂණික දැනුම මේ රටේ නව පරපුරට ලබා ගැනීම සඳහා අපි ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව විශේෂයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ. නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍යතුමා අද මීට පෙර පැවති සාකච්ඡාවේදී අපේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට ආරාධනාවක් කළා නවසීලන්තයට පැමිණීමට. ඒ පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන්ම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ නිසා මේ සියලු කටයුතු තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙරටේ සම්බන්ධතාවයන් ශක්තිමත් කර ගැනීමයි. Mr. President, firstly, can I thank you for the invitation to be back in Sri Lanka and to say how much I'm enjoying leading the delegation of business people and officials that I have with me. As you pointed out, this is my second visit to your country and I can see for myself the amazing progress that is taking place under your leadership and under the wise counsel of your ministers. And so I congratulate you on what you're doing and thank you for the opportunity to come visit. Can I also thank you for the agreements we've signed today and for the gift of a second elephant for the Auckland Zoo. As I was saying in our meetings, the first elephant has gained 700 kilograms in 1 year. So it is loving its life in New Zealand, and I'm sure its friend will have such a good time as well in New Zealand. And the children and visitors to Auckland Zoo are very much enjoying seeing the elephant and learning more about the relationship with Sri Lanka. You are
dealing, I think, very effectively with the challenging issues of reconciliation and previous issues of corruption that you have to deal with. And we congratulate you on the leadership that you're showing. We know these are always challenging issues for any leader. But we wish you the very best as you undertake that important work. From New Zealand's point of view, we see Sri Lanka as a real shining light in the Asian region. We can see the economic reform program that you're undertaking, and we see the enormous opportunities for your 21 million people, but also for greater opportunities of engagement between New Zealand and Sri Lanka. Yours is an increasingly wealthy country. You are developing more and more middle-income consumers, providing greater opportunities for your people. And I think it's in the development of your country that New Zealand and Sri Lanka can play such an important role. We have been, for a long period of time, had involvement in your country in a variety of forms, but most pronounced obviously through our dairy sector and through the work of Fonterra, who have been selling dairy products into Sri Lanka for a very long period of time. This afternoon I have an opportunity to go and see the model farm that's being established here, and that's a great opportunity to share technology and idea and know-how and the expertise that New Zealand farmers have developed for well over 100 years. It allows them to become it has allowed them to become the most efficient and productive farmers in the world. And we can already see with the work that we are doing with the model farm and the transfer of that technology, the capacity to make your farmers wealthier, more productive and more able to supply the products that your citizens need. We too think tourism is very important, and I know that there are a great many New Zealanders that would love to come to your country, to holiday here, to see the beauty of your country and the things that you're achieving. Equally, we have a great many businesses with us in the ICT sector, in the services sector, in export education, and representing a great many areas where there is much collaboration that can take place. So I'm looking forward over the next 2.5 days to reacquaint myself with the beauty of Colombo, to continue to see firsthand all of the development that's taking place. As you rightfully pointed out, we've extended an invitation to both the Prime Minister and, of course, yourself. And I think over time New Zealand would like to build a greater presence here in Sri Lanka. We see real opportunities, and we see the greater capacity for our two countries to work closer together. And so there is much for us to explore. We have a lot on the agenda over the next day or so. But I look forward to discussing those important issues and how we can work more collaboratively together. But in the short term, we congratulate you on what you're achieving. We wish you the very best for your country and your people. We know that you have a very busy work program set across a great many areas, and we just give you our best and most forthright support in achieving your ambitions for the great people of Sri Lanka. So thank you for having me here, and look forward to exchanging more dialogue over lunch and dinner this evening.